Good afternoon, guys. Very good afternoon to everyone. So we'll just wait for another few minutes. Let everyone join. Okay.
Okay, I hope everyone joined in the session. Good afternoon to each and everyone. So let me just share the screen first. So yeah, is my screen visible, guys? Okay, I think my screen is visible now. Okay, fine. CNN notebook, I have updated it in the drive link. Please check, Anusha. Please check the drive link, please. Okay. I hope my screen is visible, right? Fine. Okay. So, what are all the key components in CNN, guys? What are all the things did we discuss in CNN? In CNN, what are all the things we have discussed? Yeah, pooling activation function, good one, Anusha. Okay. What are the other layers? Yeah, pooling, max and average, it comes under the pooling concept only. Flatter layer, the gradient descent, okay, not ascent, it is descent. Please check once, Shravya, if YouTube is enabled or not. In the Telegram group, you will find the YouTube link, okay? Yeah, fully connected layer. Correct. And what are the activation functions we have seen? Zero, softmax, sigmoid, correct. Okay, I hope everyone is having an idea on all these things then. So, fine. So, today I will be discussing completely theoretical part for RNN and LSTM, okay? Both the algorithms I will be completing today. Explanation part I will complete today, okay? And the implementation part and also any doubts in those topics you can resolve in the next upcoming four to five sessions. Next upcoming, how many sessions we're having? 5 sessions. So this is our last week, okay? Yeah, CNN practical is completed. This is our last week. And today only I will be completing RNN and LSTM. So please try to understand, okay? And from tomorrow, there will be another ma'am joining the session and she'll be handling your doubts and all the queries, okay? All the queries she will be handling. Is that clear, everyone? Okay, fine. Okay. So now CNN is done. We got to know CNN works on. CNN is a convolutional neural network, and mainly we use CNN to work with the image data, correct? Or else with the video kind of data by frame, we'll be calculating, or else we'll be considering that, correct? So that is one way to use the CNN. And in the CNN, we'll be having this activation function called ReLU and a sigmoid function. And if we want to use, we can use this softmax function also. Fine, that is about CNN. So in deep learning, how many algorithms I told? Mainly CNN, RNN, LSTM, right? So coming into RNN, have you ever heard of RNN? What exactly RNN do? Anyone having any idea on RNN?
RNN guys, RNN. Okay, I see you now. Thank you. So what is this RNN? Okay. RNN is recurrent neural network. Okay. Let me just show you the actual slide. Yeah. So what is this recurrent neural networks? Okay. Recurrent neural networks. Okay, this is a deep dive. Okay, let me just go with the intro. Okay, let me just share another screen. Actually, this is another file. First, initially, we need to get to know what exactly is RNN, right? So let me just share that intro. Okay, recurrent neural networks. What exactly is this recurrent neural networks? So here we'll be getting to know what exactly recurrent neural networks are and why these neural networks got into the picture and what is their main function and what is their main purpose and also the application and the real world scenarios. Now we'll be getting to know. Okay, so we'll just start this. So what it is, definition and purpose of the RNN, correct? So what is the definition of purpose of the RNN? What it is saying? RNNs are a type of an artificial neural network which are designed to handle the sequential data. What is sequential data? Sequential data means step by step data, right? Sequential means one by one, correct? Parallel means all at a time, correct? So it is a sequential data, and to design those kind of data only, the RNN is designed. But what exactly is the sequential? Now we will see, okay? And what it is saying, where the order of the information matters. So in the sequential data also here the order of the information matters. And what it is saying again, unlike traditional neural networks that process data independently, RNN will consider the context of the previous inputs. So what exactly it is saying? So RNNs, they are also a type of a neural networks, but they are handled to, they are designed to handle the sequential data where the order does matter. Okay, the order of the information matters. Why the order of the information matters? The order of the information matters because it will be going in a sequential manner. Okay, and it will consider the context of the previous input. So previous input యొక్క context ఏదైతే ఉందో దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని ఈ ఇన్పుట్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ లాగా ఇస్తుంది. బేసిక్గా ద హోల్ ఫ్లో ఎలా అవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ టేక్ లెట్స్ సే మన దగ్గర ఒక ఎగ్జాంపుల్ లైక్ today it is raining. Okay, that is an example. Today it is raining. So now what happens is today it is raining. So each and every word tokenize అయిపోయి each and every word input లాగా వెళ్ళిపోతుంది. First token like first will be today, తర్వాత it, తర్వాత is raining. Each and every word line by line will be passing through the whole RNN model. Okay, whole RNN model, each line by line it will be passing. Okay, line by line it will be passing. So this is mainly what RNN is doing, and it will learn on each and every word. And how it will be learning? It will be considering the context of the previous. It will consider the context of the previous inputs. Okay. So understood exactly. And what is the main difference between RNN and feed-forward neural networks? Remember the feed-forward neural networks? See, in feed-forward, what happens? Feed-forward neural networks low. The data అనేది only one direction లో పాస్ అవుతుంది కదా, from left to right, from input to output, and it doesn't
retain any information from the previous input. Previous input ni base cheskoni data aithe depend avvadu. Correct. So that that kind of task or else that kind of neural networks is suitable for the independent inputs. Independent inputs ante enti? Images. Correct. And but the thing is, those feed forward neural networks, they struggle with sequential data. Okay, since they lack the memory and concept low, like the neural networks will not have the memory. Okay, there is this memory state concept or else memory cell concept. Feed forward neural networks లో ఆ కాన్సెప్ట్ ఉండదు. అందుకని ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ లో ఇన్పుట్ అంతా ఒక ఫ్లో లో వెళ్ళిపోతుంది. ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ లో అంటే లైక్ ఇన్ వన్ సింగిల్ ఫ్లో, ఇన్పుట్ టు అవుట్పుట్. ఓకే, అండ్ అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది ప్రీవియస్ ఇన్పుట్ ని బట్టి డిపెండ్ అవ్వదు, అండ్ ఇట్ వాంట్ రిటైన్ ఎనీ ప్రీవియస్ ఇన్పుట్. సో అది రిటైన్ చేయదు, అంత సీక్వెన్షియల్ ఒకే లైన్ లో ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ వరకు ప్రాసెస్ చేస్తుంది కదా. సో దిస్ మేక్స్ దెమ్ సూటబుల్ ఫర్ ఇండిపెండెంట్ ఇన్పుట్స్. సో ఇలాంటి వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ ఇన్పుట్స్ ని ఇట్ కెన్ మేనేజ్ ఈజీలీ. కరెక్ట్. See, for single input there could be a back propagation, but for only one input it will consider one output will be getting. Correct. కానీ ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఇన్పుట్ ని బేస్ చేసుకొని మాత్రం ఇన్ఫర్మేషన్ ని రిటైన్ చేయదు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇష్యూ ఇన్ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, and these feed forward neural networks, they accept the independent inputs, right? The best example is CNN, like image classification. Okay, and they struggle with sequential data since they lack memory. Remember these points. ఎందుకు feed forward, what is the difference between feed forward and RNN అని ఎవరైనా అడిగితే you can say this. Okay, so that is how, so అది సీక్వెన్షియల్ డేటాని యాక్సెప్ట్ చేయదు కాబట్టి, అండ్ ఆల్సో మెమరీ స్టేట్ అనేది లేదు కాబట్టి, then the RNN concepts got into the picture. Okay, then the RNN concept got into the picture. So what is the core idea behind the RNN? What is the core idea behind the RNN? See, feed forward neural networks అంటే the independent inputs ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. మరి RNN కి what could be the core idea? The core idea of this is, let's say we have a sentence. Okay, to understand the meaning of the current word, we also rely on the context, right? See, current word యొక్క మీనింగ్ తెలియాలి అంటే దాని ప్రీవియస్ వచ్చిన ఇన్పుట్ దాని మీద బేస్ చేసుకొని కరెంట్ ఉన్న వర్డ్ అది ఏంటో మనం అర్థం చేసుకుంటాం కదా. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్, రైట్? సో మనం అక్కడ కంటెక్స్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాం. వీఆర్ రిలయింగ్ ఆన్ ద కంటెక్స్ట్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ప్రీవియస్ వర్డ్. That's what exactly the RNNs do. Okay, that's what exactly RNNs do. Understand the meaning of current word. Okay, understand the meaning of the current word, and they also rely on the context provided by the previous word. This is what exactly the RNNs do. Any doubts until now? Order does matter. Understand until now? Let me know. Any doubts? No, right? No, right? Okay, Jagdish, I think you are good with RNN and LSTM also in that case. So if RNN definition and what you people should say? If I ask any one person like what is the RNN definition, by listening to the terms which I just told, what could be the definition? You can say like RNN, it is a type of artificial neural network which is designed specifically for processing the sequential data. Okay, and they have this architecture. Okay, they have this architecture, unique architecture we need to say, which includes loops allowing them to retain the information from the previous steps in a sequence. Okay, whatever the information which is present in the previous steps, we can retain the information which has been updated in the previous steps. Okay, that is called as a unique architecture, and which includes the loops to retain the previous step information. Okay,
So this is the main definition of RNN. Okay, I hope అందరికీ అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా. If anyone is having any doubts, you can directly ask me. And what is the main purpose of this? So RNNs are particularly useful for tasks that involves understanding and predicting the patterns. Okay, understanding and predicting the patterns within the sequence, and they can also analyze natural language, predict the future events in the time series, and even generate the creative content. Okay, generate the creative content. Okay. So feed forward neural networks, RNN neural networks. Feed forward and traditional neural network, recurrent neural networks. Understood? Feed forward lo order doesn't matter. Recurrent lo order does matter. And based on the previous steps only, it will be returning the information through hidden state. Our hidden state ఏంటి అనేది we'll discuss. Okay. Everyone clear, right? Okay. Thank you. So what are some of the applications of RNN? Natural language processing, time series forecasting, and music generation. Okay, these are some of the applications of RNN. Okay, and this is nothing but some introduction to RNN. Now we'll just deep dive into RNN. Understanding everyone. I see many blank responses. Jagdish, are you understanding? Jagdish, Kaif? You are already aware of this, right? Okay. Thank you. Okay, everyone able to see this, right? Deep dive. What is this deep dive again? See, deep dive is nothing but we'll just discuss all the topics in depth. Okay. So now we just got to know how RNN are different from the feed forward neural networks. What is the issue that feed forward neural networks are struggling with, and what exactly the RNNs are doing. We just got to know, right? Let's go into the next slide. So what it is saying, types of artificial neural network designed to handle the sequential data. They have revolutionized the machine learning, enabling us to process data with temporal dependencies. Okay. RNN definition again. So once go through the definition again, what it is saying. Type of neural network designed for processing sequential data. They have unique architecture, which includes the loops, allowing them to return the information from previous steps in a sequence. Exactly, this is what I told, right? So this terminology is important. Sometimes if we say RNN, what is RNN means? If we directly say it is one of the algorithm in the deep learning, and it works based on the word by word. It will learn sequentially. If you say in this manner, the terms aren't matching. The terminology is not matching. Okay, we need to make sure that we are maintaining the same terminology. They are designed for processing the sequential data and have unique architecture that includes loops, allowing them to retain the information from previous steps. Retaining the information from previous steps, mentioning that particular point is very important. Okay. So this thing was where the order and the context of the data are important, which makes the RNN well suited for the task. Where the order and the context of the data are important. So, like when we are working on any document, in that case, the order and also the context of the data matters, right? So at that time only, when we ask any option, when we ask any query, it will be able to return the information, correct? No. And what it is saying in simple terms, an RNN can be thought of having a memory which it uses to understand the sequences over time. Okay. So it's like it processes the elements of the sequences at a time, updates its memory, and then uses that memory to inform its prediction of the output. Okay. See, sequence lo every word, each and every word, okoka step lo okoka word will sequence lo it will be going into that memory state, right? So here having a memory is nothing but memory state. Okay.
ఒక్కొక్క వర్డ్ ఆ మెమరీ స్టేట్ లోకి వెళ్తే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ని అది యూస్ చేసుకొని ఇట్ ప్రెడిక్ట్స్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, so it is nothing but like processing one element at a time. Okay, processing one element at a time in a sequence by updating the memory and also using that same memory for the output prediction. It will consider an input. Okay, I'm repeating it for one last time. It process one element at a time. Okay, remember, one word at a time. Okay, how in a sequential time, sequential format, and it will update its memory. Okay, it will update the memory, then it will use the same memory for the output prediction also. This is what RNN workflow is. In each and every step it will be updating its memory on each and every input that in the sequential manner, and then by using the same memory state it will give it will do the prediction of the output. Okay, so now can you people think of any example where the past data will be crucial? ఇలా పాస్ట్ డేటాని బేస్ చేసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవ్ చేయడం ఏ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఓకే, అబౌట్ సేల్స్. Yeah, regression means we can consider the best for regression is forecasting stock prices. Okay, you can say forecasting stock prices. You people know forecasting concept? Forecasting, you know, right? Everyone know what is forecasting? Yeah, natural language processing applications. Forecasting, logical regression, business analytics. I missed many messages. Yeah, analyzing, predicting. Yeah, weather forecasting you can consider. Analysis of the data. So forecasting the stock prices. Okay, let's say I'm having a stock price data for the past quarter. Okay, last quarter లో జరిగిన ప్రతి ఒక్క స్టాక్ ట్రేడ్ డీటెయిల్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ 10 days ఆర్ నెక్స్ట్ 1 week ఆర్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ కి ఆ పర్టికులర్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో దాని గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో ఐ కెన్ డూ. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రెడిక్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అవుట్కమ్స్. ఓకే, so it's like predicting the next word, right? Predicting the next upcoming future outcomes, right? So similarly, I just like to add this example. See, whenever you are planning to go out for a film, okay, whenever you are trying to go out for a film, what happens? Immediately, what you will do? Immediately, you'll be pick out your phone and you'll call to your friend, right? So now, what you're doing now, you and your friend will be deciding, or else, if he is not picking the call, you will be texting him through WhatsApp, right? Let's go to film. You want to text that, okay? So initially, if you type let's or else go, let's go, immediately you'll be seeing the predictions, cinema, tomorrow, event. You'll be seeing those predictions on the keyboard, right? So how those predictions are working? They're working on the RNN concept only. Next word predictions we'll be saying, okay? Next word predictions we'll be saying how they are working. They're working on the RNN concept only. So whatever the sequential data which we are having, they will be turning them into the meaningful predictions. Okay, they will turn them into the meaningful predictions. Yeah, text suggestions. That is the next word prediction. We'll say. We'll not say text suggestion. We'll say next word predictions. Okay. Okay. Yeah. So in the example representation of RNN, let's consider an example. So as per this, what is the input word here? Machine learning is fun, right? Machine learning is fun. Okay. Just wait.
So what is the first word here? Machine learning is fun, right? Machine learning is fun is a complete sentence. Correct. So what happens here? Each word will be going as an input and processed through the memory, and while predicting the next word, and while predicting the next word is predicted. See what are all the blocks present here? Input, stateful model, and most likely next word. So what is that stateful model? It is a recurrent neural network model. Correct. Recurrent neural network model. And what it is doing? It is storing that particular word in the memory, and it is returning for predicting the next word. Correct. It is a memory of previous word influencing the next prediction. So let's see. Machine learning. It is predicting next word. So learning, it is predicting next word is. So fun, sorry, is. Okay, it is predicting fun. Okay, each and every word, based on the each and every word input, it is predicting the output. So similarly, let's, what will be here? Go, and here again go, here again to, here again to, cinema and cinema. Correct. Understood this example representation of RNN? Understood the example representation of RNN, guys? Okay, I have just muted right now. Okay, RNN concept. Okay, what we are discussing today? RNN, correct? RNN. So, as per the, what is the main difference between FNN and RNN? FNN are the traditional neural networks. Traditional neural networks are also called as feed-forward neural networks. Correct. In the feed-forward neural networks, each and every input will be processed as a, will be considered as an independent image or else independent input, and then the order doesn't matter. And when coming into RNN, the order does matter. So these are all the prime key important points, right? And in RNN, the data will be processed in a sequential manner. So now let's say what exactly this RNN is doing. So let's say, what was the sentence we considered? What was the sentence did we consider, guys? So let's say today is holiday. Okay, this is the sentence. Okay, let's say today is holiday is the sentence. What are all the key components we have seen as of now? What key components we have seen as of now? Input, the model. This model will also have a memory cell or else a memory state, and output, right? Output. So in the input, first what is the word that will go today? Okay, today will go first. So what it should predict in the output?
It should predict is. Correct. Next word prediction, right? Is. And what should be the second input? Second input is. And it should predict holiday. Correct. So we got the sentence today is holiday. So this is how the process is happening. That's it. Clear? Clear, guys? Clear, right, everyone? Today is holiday. Input will be today. Prediction will be is. Again, is will be going as an input and prediction will be holiday. Okay. Fine. Yeah, you can consider any example. That vehicle is bike. If we say that vehicle is bike, the input word will be that. Okay. And the vehicle will be the predicted word. And second time the vehicle will be. Let me just take this example and see. Let me do one thing. Let me just share my whole screen. It will be better for you. I want to switch in between Notepad and also this. Okay. ఇప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేసుకునే సెంటెన్స్ ఏంటి? దట్ వెహికల్ ఈస్ బైక్. కరెక్ట్. దట్ వెహికల్ ఈస్ బైక్. సో అదే ఎగ్జాంపుల్ పైన లెట్ మీ జస్ట్ డూ దట్. ఓకే. ఓకే, దట్ వెహికల్ ఈస్ బైక్. ఓకే, దట్ వెహికల్ ఈస్ బైక్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఇన్పుట్ ఏమవుతుంది? దట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ప్రెడిక్షన్ ఏమవుతుంది? వెహికల్ అవుతుంది. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? అవుట్పుట్ లో విల్ బి హ్యావింగ్ that and vehicle, right? That and this will be input, this will be predicted, and this will be the output. That vehicle. So next time input ఏముంటది? vehicle ఉంటది. vehicle కి prediction ఏముంటది? is ఉంటది. output ఏముంటది? vehicle is. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టైం ఇన్పుట్ ఏముంటది? is. prediction bike. output ఏంటి? bike. So this is what the RNN architecture is. Based on each previous input, it will try to retain the memory. Okay, it will try to retain the memory, and then it will be predicting the output in a sequential manner. Clear, everyone? Hope that's clear, and I won't be dragging much. Okay, let me just switch to OneNote and also representation. Okay, now key components of RNN. Okay, so what could be the key components of RNN? What are they? What are we having? Recurrent neurons and unfolding. What are they? Memory maintenance, sequential data processing, and feed-forward neural networks, back propagation applications. Okay, so we'll just see what exactly they are. Okay, so what exactly recurrent neurons we'll see now. Okay, what exactly recurrent neurons we'll see. So what is the recurrent neurons over here? What it is saying? A recurrent neuron, it is a type of a neuron in recurrent neural networks that has a connection to itself. Okay, it has a connection to itself because it is recurrent and allowing it to retain the information from the previous steps, which will make sure that it allows to retain the information from the previous steps. Okay, because it has connection to itself and it enables the network to process sequences and remember the past inputs while analyzing the current one. Okay, so what is the image we are seeing here? We are having X, we are having H, we are having L, and we are having also V. What are all these? What is X? X is the input data for the RNN at a specific time step. Okay, XT you are seeing, right? XT here, XT. Everyone able to see that? XT. So that XT or else X, let's consider initial X. Okay, don't consider the X.
X is the input, okay? X is the input for the neural network, recurrent neural network. And XT means it is the input data for the recurrent neural network at a specific time. T means we are considering the time also, input time also we are considering at a specific time, okay? So it's like if you are processing a particular sentence, X could represent the word at that particular current time step, okay? And what is H here? H is the hidden state, okay? It represents the memory of the RNN. It will represent the memory of the RNN and it will store the information about what has been processed so far. So this H is very important, okay? H will store the information. What of the information which has been processed before? ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతకుముందు దాంట్లో నుంచి పాస్ అయ్యిందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అది హెచ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. హెచ్ ఏమంటాం? హిడెన్ స్టేట్ అంటాం, ఓకే? అండ్ అది ఎప్పుడెప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది? హిడెన్ స్టేట్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడెప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ అప్డేట్ అట్ ఈచ్ టైం స్టెప్, ఓకే? అది ప్రతి ఒక్క టైం స్టెప్ లో అప్డేట్ అవుతుంది. హౌ ఇట్ విల్ బి అప్డేటింగ్? ఎలా అప్డేట్ అవుతుంది హిడెన్ స్టేట్? మనం ఇన్పుట్ పంపిస్తేనే కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ ద కరెంట్ ఇన్పుట్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి అప్డేటింగ్. Okay, based on the current input and the previous hidden state. What is the previous hidden state? Ht minus 1 will be the previous hidden state, okay? L, it will be prediction of the next word, okay? L will be the prediction of next word. And U, V, W are the weights, okay? U, V, W are the weights. Understood anything? Even Adhamainda, whatever I just told? Whatever I just told, anyone understood? Yeah, we will be providing the drive link, okay? Don't worry. Fine. Anyone need any other explanation? No, right? Let's proceed forward. Or else just wait. Let me just make the things clear for you. I want to copy this image, just wait. Okay. Okay, ఈ ఇమేజ్ ని తీసుకున్నాం ఇప్పుడు. సో మనకు ఫార్ములా ఏమిటి ఇక్కడ? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? కన్సిడర్ ఓకే, ఇది ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు మనం ఏమేమి తెలుసుకున్నాం? వాట్ ఇట్ వి లెర్న్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్, ఎక్స్టీ అంటే ఏంటి, ఈచ్ టైం స్టెప్ దగ్గర ఒక్కొక్క ఇన్పుట్, ఓకేనా? వి గాట్ టు నో వాట్ ఈస్ హెచ్. హెచ్ అంటే హిడెన్ స్టేట్. హిడెన్ స్టేట్ ఏం చేస్తుంది? అది ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది? వాట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రాసెస్డ్ సో ఫార్. అప్పటి వరకు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో నుంచి పాస్ అయ్యిందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని హిడెన్ స్టేట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది, ఓకేనా? స్టోర్ చేసుకుంటుంది, ఇట్స్ ఫైన్. బట్ ఎలా అప్డేట్ అవుతుంది? ప్రతి ఒక్క స్టెప్ లో ఎలా అప్డేట్ అవుతుంది? సో లెట్స్ సే నౌ ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్ వస్తుంది. హెచ్ లో మనకు ప్రీవియస్లీ స్టోర్ అయిన ఇన్పుట్స్ అన్ని ఉన్నాయి, ఓకే? ఈ కరెంట్ టైం స్టెప్ లో హెచ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ప్రీవియస్ టైం స్టెప్ లో స్టోర్ అయిన జస్ట్ మినిట్. సో కరెంట్ టైం స్టెప్ లో స్టోర్ అయ్యేది హెచ్టి, ఓకేనా? కరెంట్ ఎక్స్ లో నుంచి వచ్చి ఎక్స్టీ నుంచి వచ్చేది విల్ బి ద కరెంట్ ఇన్పుట్, కరెక్ట్? కరెంట్ ఎక్స్టీ లో నుంచి వచ్చే విల్ బి ద కరెంట్ ఇన్పుట్. సో అది హిడెన్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు దట్ పర్టికులర్ టైం స్టెప్ విల్ బి హెచ్టి, ఓకేనా? అండ్ it will be updating at all, right? It will update at each time step at all, right? So each time step లో previous hidden state కూడా ఉంటుంది కదా. Each time step using the current input and the previous hidden state, it will be updating. Hidden state ఎలా update అవుతుంది? Hidden state, let's say this is hidden state. ఇది ఎలా update అవుతుంది? By using the current input and also the previously existing inputs. So current input will be xt. Previously existing inputs will be ht minus 1, okay? ht minus 1 are the previously existing inputs. So based on this concept, the hidden state will be updated. Okay, fine. So మనకి ఇక్కడ మీద
ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి? ఎల్ అనే ఫ్యాక్టర్ ఉంది. అసలు ఎల్ అంటే ఏంటి, వి అంటే ఏంటి, యు అంటే ఏంటి, డబ్ల్యూ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ఎల్ ఓవర్ హియర్? సో ఎల్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, ఎల్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. What kind of output it is? This is the prediction. Okay, prediction or the result generated by RNN at the current time step. Okay, current time step t లో ఏదైతే అవుట్పుట్ వచ్చిందో దట్ ఈస్ ఎల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎల్. Okay, and what are these U, V and W? V, U, W, these are weights. Okay, these are weights. Okay, just a minute, let me just undo this. We'll just write here again. So now we'll discuss about this U. U అంటే ఏంటి? U is nothing but it is a weight between the input ఉన్న hidden state. Input ఉన్న hidden state మధ్యలో U ఉంది కదా. సో U అనేది it is a weight between input మీద weight అప్లై అవుతుంది. ఏ weight అప్లై అవుతుంది? U అనే weight అప్లై అవుతుంది. ఇప్పుడు దేని మధ్యలో ఉన్నప్పుడు, హిడెన్ స్టేట్ ఉన్న ఇన్పుట్ కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు U అనే weight అప్డేట్ అవుతుంది, అప్లై అవుతుంది. And all these U, V, W are the learnable parameters. Remember, they are learnable parameters. And what is V here? V and D. It is a weight between the previous hidden state and the current hidden state. Okay. Previous hidden state and current hidden state మధ్యలో ఉన్న weight. Previous hidden state ఏంటి? HT minus 1. Current hidden state ఏంటి? HT. Correct. At time T. సో ప్రీవియస్ హిడెన్ స్టేట్ కి కరెంట్ హిడెన్ స్టేట్ కి మధ్యలో ఉన్న వెయిట్ ని మనం V అంటాం. ఓకే, ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ W? W is the weight between hidden state and output, right? Hidden state and output. And how these weights are adjusted? They're updated during the training to improve the RNN performance. Okay, the weights here are updated during the training to improve the RNN performance. So this is how a single input will be passing through a hidden state, and hidden state will be remembering the input. Okay, at each time step, for each and every time step, the input will be remembered, and then there will be these U, V, W weights will be applied, and we'll be getting an output. Okay, we'll be getting an output, and the weight between hidden state and L, the output is W. Okay, W. Okay, clear, right? Recurrent neurons clear, everyone? Clear, everyone? Okay, thank you. See, someone was asking about, let's explain with some examples. See, you try to implement an example over there and try to let me know how that input and output are passing. Okay, now we'll discuss about this RNN unfold. Okay, RNN unfold. Just a minute. Now RNN unfold. What is this RNN unfold? What it is saying? So it is a representation of the input at a different time steps, right? What it is saying, RNN unfold refers to process of unrolling or else unfolding the recurrent computations of an RNN across time steps to visualize and compute the outputs for a sequence of inputs. It helps represent how an RNN processes sequence step by step. This is complete RNN యొక్క process. Okay, this is complete RNN యొక్క process. Each and every step లో ఎలా అవుతుంది అని చెప్పేసి it is complete RNN process. Okay, so at each time step, okay, xt minus 1, xt plus 1, at each and every time step ఎలా అప్డేట్ అవుతుంది, ఏది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది, ఇన్పుట్ ఎలా పాస్ అవుతుంది, ఏ వెయిట్స్ ఎక్కడ అప్డేట్ అవుతున్నాయి, that every process will be happening. That is defined in the RNN unfold. Okay, that is defined in the RNN unfold. So they represent the input to the RNNs at the different time step. Okay, this xt1 will be different time step. Okay, xt1 అనేది ఒక different time step, అది previous time step. xt అనేది current time step. xt plus 1 అనేది the upcoming time step. Correct. So for example, if RNN అనేది ఒక సెంటెన్స్ ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది అనుకోండి,
So xt minus 1 represents the word before the current word. Let's say ఒక వర్డ్ ని x అనే ఒక వర్డ్ ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు అది xt అవుతుంది. దాని ముందున్న వర్డ్ ఏమవుతుంది xt minus 1 అవుతుంది. కరెక్ట్. అండ్ xt plus 1 అనేది నెక్స్ట్ వర్డ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అప్పుడు హిడెన్ స్టేట్స్ ఏమవుతాయి ht minus 1 ht plus 1. కరెక్ట్. సో ఈ హిడెన్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ht minus 1 ht plus 1, okay, they will capture the information. Okay, they will capture the information. Okay, clear until now? Yeah, one per time slip. Clear until now? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ht minus 1 అనేది ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసుకుంది. ఇన్పుట్ ఏంటి ఇన్పుట్ విల్ బి xt. సో అది కరెంట్ ఇన్పుట్ తోని కంబైన్ అవుతుంది xt టు use ht. Okay, if you see over here unfolding for each and every input over here. Okay, so types of RNN mathematical intuition. Okay, let me just go with this explanation only. There is something left over here. There is a calculation called L and T, where it is coming. Actually, the slides have been switched. I guess picture components. Okay, the slides were not switched. So we'll just go with this slide. Okay, we'll just go with this slide for better understanding. ఇక్కడ మన కరెంట్ ఇన్పుట్ వస్తుంది. ఇక్కడ tan h అనే ఫంక్షన్ ఉంది. It is an activation function. ఇక్కడ మనకు ప్రీవియస్ హిడెన్ స్టెప్ అనేది ఇన్పుట్ గా ఉంటుంది. సో బోత్ విల్ గో ఇంటు ద tan h అండ్ మనకు కొత్త హిడెన్ స్టేట్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ఆర్ దిస్ ద కరెంట్ హిడెన్ స్టేట్ విల్ బి అప్డేటింగ్. Okay, the current hidden state will be updating over here. So ఇక్కడ మనం activation function వచ్చేసి tan h or else relu also we can use. Okay, tan h or relu also, any kind of activation function we can use. Okay, so this is the basic understanding of how the RNN is working. Clear, right everyone? Clear? Okay, fine. What was that, Venkat Sai? Hope you are understanding the session and enjoying the session. Okay, so what is this image? What did he say? ఏం చెప్తుంది ఇమేజ్ టైప్స్ ఆఫ్ RNNs గురించి. ఓకేనా? టైప్స్ ఆఫ్ RNNs యొక్క ఓవర్వ్యూ చెప్తుంది. హౌ దే ఆర్ కేటగరైజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. ఇన్పుట్ ఉన్న అవుట్పుట్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ రిలేషన్షిప్స్ ని బేస్ చేసుకొని టైప్స్ ఆఫ్ RNN అనేవి డిఫైన్ అయ్యాయి. ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many. 4 types of RNNs ఉన్నాయి. 1 to 1, 1 to many, many to 1 and many to many RNN. These are the 4 types. What is 1 to 1? 1 to 1, what it does? 1 to 1 ఏం చేస్తుందంట? See, I will just give an overview on all these types of RNN. Okay, so what does 1 to 1 RNN do? It will process the single input. Okay, it will process single input and generate a single output. Okay, single input ni process chesi single output generate chestadi. Best example enti image classification. Okay, best example we can say image classification, which is considering only single input and it is predicting the single class label. Like independent input image will be accepted and then your output and checkpc will be getting the output. So that is 1 to 1 RNN. So coming into 1 to many RNN. What is this 1 to many RNN? Taking a single input and producing a sequence of outputs. Single input ni తీసుకొని sequence of output ni generate చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏముంది? ఇమేజ్ ఒక్కదాన్ని ఇన్పుట్ గా తీసుకొని దానికి క్యాప్షన్ జనరేట్ చేయడం. It is taking single input, correct, but it is producing how many?
How many next door predictions? Multiple next door predictions, right? So it is one to many, okay? That is one to many. And many to one. What is this many to one? It will process the sequence of inputs and generate the sequence of outputs. Chala inputs ni తీసుకుంటది at the same time chala outputs ni kuda many to one, right? Chala inputs ni తీసుకుంటది, then what it will do? It will produce only one output. Best example is sentiment analysis. Sentiment analysis ఎలా చేస్తాము? See, sentiment analysis is completely NLP, okay? NLP based తీసుకొని చేస్తాం, natural language processing. And in this sentiment analysis, what we will be doing is sentiment analysis, right? Yeah. So మనం ఇనిషియల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. ఐ జస్ట్ ట్రై టు కట్ ఇట్ అవుట్ షార్ట్, ఓకే? చిన్నగా చెప్పడం ట్రై చేస్తా. సో మీరు సినిమాకి వెళ్ళాలనుకున్నారు మీ ఫ్రెండ్ తో. సో ఇమీడియట్ గా మీ ఫ్రెండ్ కాల్ చేసి లైక్ లెట్స్ గో టు సినిమా అని చెప్పేసి యూ విల్ బి సేయింగ్. దెన్ what you people will do, you'll go to Book My Show or any other online application. Correct. You'll be going through the what are the film which are present. Okay. If it is any like a dry month, like any major hero films are not releasing, what you will do? You will be going through the reviews for each and every movie which has been updated by the people who have already seen. ఆల్రెడీ చూసిన వాళ్ళు ఏమేమైతే రివ్యూస్ అప్డేట్ చేశారో ఒకసారి రివ్యూస్ చూస్తారు, దాన్ని బట్టి ఏ సినిమాకి వెళ్ళాలని డిసైడ్ అవుతారు. సో అక్కడ మీరు మల్టిపుల్ రివ్యూస్ ని చదువుతున్నారు, కానీ అట్ లాస్ట్ వాట్ యు ఆర్ డిసైడింగ్ యు ఆర్ లేబులింగ్ దట్ పర్టికులర్ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ అండ్ యు ఆర్ డిసైడింగ్ టు గో ఆర్ నాట్. ఒక రివ్యూ చదువుతారు, మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ ని చదువుతున్నారు, మల్టిపుల్ వర్డ్స్ ని చదువుతున్నారు, కానీ వాట్ ఆర్ యు డిసైడింగ్ అట్ లాస్ట్? either to go or not, right? Either to go or not. Is the film bad or good? So many to one works in that way, okay? Sentiment analysis is positive, negative and neutral, okay? So many to many అంటే చాలా ఇన్పుట్స్ ని తీసుకొని it will align the inputs and output sequences, and it is majorly used for the language translation. It will take multiple inputs and it will also gives us the multiple outputs, okay? So this is about the types of RNN and their examples. Don't worry, we are having a notebook also. The one to one to many to one and many to many differences we can check, okay? Okay, now this is the architecture components and these are the weights. Xt is the current input, Wh is the current hidden state, and Ht minus 1 is the previous hidden state, and V is the bias over there. New hidden state ఎలా calculate అవుతుంది? న్యూ హిడెన్ స్టేట్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది చూడండి. న్యూ హిడెన్ స్టేట్ కి కరెంట్ ఇన్పుట్ ఉన్న ప్రీవియస్ హిడెన్ స్టేట్ వల్ల న్యూ హిడెన్ స్టేట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. దాని మీద మనం యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ ని యాడ్ చేస్తాం, ఓకేనా? ఈ రెండు ఇన్పుట్స్ ని తీసుకొని కొత్త హిడెన్ స్టేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. Got it? How the new hidden state is forming? So now let's discuss about this complete building blocks of the neural networks. ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్, హిడెన్ స్టేట్, రికరెంట్ లేయర్, output layer, activation function, loss function, back propagation through time, BPTT, okay? These are very important, okay? All these things are very important. So what exactly happening in the input sequence? It is a starting point, right? Input sequence and the starting point. So ఏమవుతుంది? First initial ga inputs will be going. What is that? At a current time step, each and every input will be going like, let's say current time step is xt, okay? Current time step is xt. And then it goes into the hidden state. What exactly happening in the hidden state? The memory component returns the information across time step, okay? Current hidden state will be ht, previous hidden state as ht minus 1. ఈ రెండింటిని కలుపుకొని దాని మీద యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ అప్లై చేసి then we will be getting the next predicted hidden state, okay? Next predicted hidden state. So the key takeaway you can consider from hidden state is it will connect the past and the present, making RNN ideal for the sequential data, okay? So now what exactly happening in the recurrent layer? Recurrent layer lo ఏమవుతుంది? This is where the actual computation happens, okay? Actual processing అనేది recurrent లోనే అవుతుంది. ఏమవుతుంది? It process the input data, okay? అది input data ని ప్రాసెస్ చేసి like every time step ki input data ni process chesi, and it will, here you can see, loop back for further analysis, okay? It will loop back itself, okay? I told you here, right? Recurrent layer. This is what the recurrent neuron or the recurrent layer is. It is looping back to itself. It is looping back to itself. This is what makes a RNN different from the regular neural networks.
And this looping back is known as ఇక్కడ వచ్చే అవుట్పుట్ ని మళ్ళీ దీంట్లోకి లూప్ చేస్తుంది. So that looping mechanism is known as that is known as a looping mechanism. This looping mechanism will help the recurrent neural network to remember the sequence. ఈ looping mechanism వల్లనే sequence అనేది గుర్తుంచుకుంటుంది. Clear? Then comes the output layer. What is this output layer? Whatever the output which we are getting, or else whatever the prediction it is generating based on the pattern it has learned. Correct? Based on the pattern it has learned. Then comes the activation function. Activation function anedi they determine the output and measure the prediction accuracy. So what are the activation functions? We'll see once. So what are the activation functions? We are having sigmoid, tanh and ReLU. We know sigmoid and ReLU. What is this tanh? The tanh output range will be -1 to 1. Okay. Sigmoid ఎలా ఉంటుంది? Output range 0 to 1 ఉంటుంది. Tanh the values will be -1 to 1. And ReLU positive values as the same, and the zeros will go out to, the -1 will go out to zeros. Correct. Activation function అనేవి it will help the RNN to handle the relationships. Okay. Activation function will help the RNN to handle the relationships. Mostly we'll be using tanh and ReLU. Okay. tanh and ReLU. And then comes the loss functions. Loss functions even ఉన్నాయి. What is this loss function? Loss function అంటే ఏంటి? Loss function ఏం చేస్తుందంటే they will predict how far the predictions, okay, how far the predictions are from the actual targeted value. Actually predict చేసిన వాల్యూ కన్నా ఈ వచ్చే వాల్యూస్ ఎంత ఫార్ లో ఉన్నాయి. Okay, and these loss functions are very important. Okay, మనకి ఎక్కువ లాస్ వచ్చింది అనుకో, that means the network predictions are inaccurate. Okay, network prediction అనేది చాలా బ్యాడ్ ఉంది అని అర్థం. ఎక్కువ లాస్ వస్తే, తక్కువ లాస్ వస్తే it means that network, if you're having low loss, okay, if the loss is low, then in that case we can say that the network is learning very well. Okay, these are the two types of loss. Okay, and then comes this back propagation through time. Okay, types of loss functions: classification loss, regression loss. Regression లో MAE, MSE వాడతాము. Classification లో cross entropy, binary cross entropy, categorical cross entropy వాడతాము. Okay, just remember this and go through that cross and binary. Binary means binary is 0 to 1 or else 0 1, and just go through this cross, categorical cross, MSA, MAE. Okay, we are having this back propagation through time also. Okay, back propagation through time, and also optimizers. What are the optimizers we are having? Back propagation అంటే మళ్ళీ అక్కడ ఏమైతే హెవీ లాస్ వచ్చిందనుకో, వెంటనే gradient descent or the optimizer, by using the optimizers the parameters will be adjusted. Again a back propagation loop will be happening. So ఈ ఆప్టిమైజర్స్ లో కూడా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకు ఆప్టిమైజర్ వాడతాం? లాస్ ని మినిమైజ్ చేయడానికి. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ప్రెసెంట్? గ్రేడియంట్ డిసెంట్, stochastic gradient descent, RMS prop, ADAM. Okay, these are the types of the optimizers. Okay, and these are the formulas for the RMS prop, gradient descent, ADAM. So RMS prop ఎందుకు? రన్నింగ్ యావరేజ్ యొక్క లైక్ పర్టికులర్ గ్రేడియంట్ మూవ్మెంట్ యొక్క యావరేజ్ ని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి మనం RMS prop వాడతాం. ADAM is a combination of RMS prop and people say me ADAM అనేది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం నోట్బుక్ లో. ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంది. మొమెంటమ్ లో RMS prop ని కాంబినేషన్ ADAM. ఓకే, now comes the vanishing gradient problem. Getting bored? Anyone getting bored? No, I was asking a different question, right? If anyone is getting bored, I'll just give a short break. If not, I will finish that vanishing gradient, then tarvata attendance, I will be updating the attendance. Okay, fine. I'll just complete this vanishing gradient and I will update the attendance. Okay, vanishing gradient complete ayaka. It's simple. Okay, so what is this vanishing gradient? Okay, fine. వానిషింగ్ గ్రేడియంట్ ప్రాబ్లం ఏంటి? అసలు వానిషింగ్ గ్రేడియంట్ అంటే ఏంటి? ఆ గ్రేడియంట్ అనేది వానిష్ అయిపోతుందంట. దట్ ఈస్ వాట్ ద వానిషింగ్ గ్రేడియంట్. సి యాజ్ పర్ ద టర్మినాలజీ మనకు అదే అర్థమవుతుంది. బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ విల్ సీ నౌ. వాట్ ఇస్ దిస్ వానిషింగ్ గ్రేడియంట్ ప్రాబ్లం? లాంగ్ సీక్వెన్సెస్,
gradient clipping, and what is this? What is the other one? What it is saying? LSTM and GRU, right? LSTM and GRU. So gradient descent you all know, right? It is an optimization algorithm which will help us to minimize the loss, right? Which will help us to minimize the loss. So now vanishing gradient, did I discuss about gradient? Okay, so fine. Fine. So vanishing gradient problem ఏంటి అంటే when మనం ఎవ్రీ టైమ్ ద గ్రేడియంట్ విల్ బి అప్డేటింగ్, రైట్? మనం గ్రేడియంట్ ని అప్డేట్ చేస్తాం కదా, సో ఆ టైనీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏవైతే చేస్తామో విల్ బి మేకింగ్ షూర్ టు అప్డేట్ whatever the adjustments which we are doing, that will be updating the model, right? That will be updating the model and the model will be training again, right? So what happens is the tiny adjustment which we are making to make sure the model is updating particular process flow, it is becoming so small that they are effectively vanishing. Okay, that they are effectively vanishing. This typically, I mean, this will be happening typically in the deep networks. Okay, మనం లేయర్స్ మీద లేయర్స్ యాడ్ చేసి మనం లెర్నింగ్ రేట్ అప్లై చేసి వెయిట్స్ ని అప్డేట్ చేస్తుంటే లేయర్స్ లో గో త్రూ అవుతూ like when the process is happening, the gradient will be vanishing. Okay, the gradient will be vanishing. So what is happening? The gradient is not over there. So to make sure this vanishing gradient problem. So basically vanishing gradient problem is లాంగ్ టర్మ్ లో కంటెక్స్ట్ ని గుర్తుంచుకోదు, లాంగ్ టర్మ్ లో వర్డ్స్ ని గుర్తుంచుకోదు. ఇప్పుడు నేను లెట్స్ సే నా దగ్గర ఒక సెంటెన్స్ ఉంది, ఒక 2 లైన్స్ పారాగ్రాఫ్ ఉంది, ఒక పార్క్ మీద 2 లైన్స్ పారాగ్రాఫ్ ఉంది. నేను జస్ట్ ఆ పార్క్ పేరు లెట్స్ సే ఎక్స్, ఆ పార్క్ పేరు ఎక్స్. ఓకే, ఎక్స్ అనే పార్క్, like if I just give the input as x park, let's go to the x park. If I say the next predictions, it is not predicting all the next word predictions in a long term sequence. Long term sequence లో అన్ని వర్డ్స్ ని ప్రెడిక్ట్ చేయలేకపోతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద వానిషింగ్ గ్రేడియంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్. అంటే లాంగ్ టర్మ్ లో HT-1 వాల్యూస్ ని గుర్తుంచుకోలేకపోతుంది. సో what it is gradient clipping, a common technique to address the vanishing gradient, and the gradient is gradient clipping, which will limit the magnitude of gradients to prevent them from becoming too small. ఈ gradient clipping అనే ప్రాసెస్ వాడి ఆ పర్టికులర్ గ్రేడియంట్ ఏదైతే వానిష్ అయిపోతుందో దాన్ని చాలా చిన్నగా అవ్వకుండా we can prevent the things. Okay, we can prevent the things. సో ఈ వానిషింగ్ గ్రేడియంట్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే మన లాంగ్ టర్మ్ లో కంటెక్స్ట్ విల్ నాట్ బి రిమెంబర్డ్. ఓకే, లాంగ్ టర్మ్ లో కంటెక్స్ట్ విల్ నాట్ బి రిమెంబర్డ్. Okay, in order to overcome this vanishing gradient problem, we will be dealing with this gradient clipping and we will be using this in LSTMs. Okay, so some of the advancements in RNN architecture. So a vanishing gradient problem వల్ల ఏమేం అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చాయి? LSTMs వచ్చాయి. LSTMs are long short term memory. GRUs వచ్చాయి. GRUs are gated recurrent units and transformers. ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ అనేవి వానిషింగ్ గ్రేడియంట్ ప్రాబ్లమ్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ మోడల్స్ వచ్చాయి. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ ని బేస్ చేసుకొని రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ వస్తే, రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లమ్ ని బేస్ చేసుకొని we got this LSTM concept. Okay, LSTM concept వచ్చింది. Fine. What are the unique features of RNN? Again, it will handle the sequential data and it will maintain the memory, but it will not make sure, it will allow them to learn the long term dependencies, but it will not remember the long term dependencies. That is the main issue. What are some real world applications? Natural language processing, time series forecasting, music generation. See, time series forecasting, I can consider it as a best example because నెక్స్ట్ నీ దగ్గర ఉన్న 3 months డేటా బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ 1 week వెదర్ ఎలా ఉంటుందో అంటే యూ కెన్ ప్రెడిక్ట్, బట్ నెక్స్ట్ 1 month కి మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి నాట్ షూర్, రైట్? నెక్స్ట్ 1 week ఇట్స్ ఫైన్, బట్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ డిపెండెన్సీలో ప్రెడిక్ట్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. ఓకే, సో key takeaways for future directions. These are all the key takeaways. Fine. So this is about RNN. Understood? Understood everyone? This is about RNN. Clear? Clear, right? Everyone, no doubts, right? So I'll just
Just update the attendance right now. Okay. And the attendance link will be deactivated at 4:30. So I have updated the attendance link. Okay. So everyone, please complete your attendance. Take a 10 minutes of short break. Okay. Take a 10 minutes of short break. And after 10 minutes, we'll start with LSTM. LSTM kuda, I'll try to complete that LSTM algorithm also. Okay. And today we'll be extending the session for the 2 minutes. Vamshi Krishna Reddy, please don't update any other message, okay? Because I have updated the attendance, right? So make sure that everyone should fill the attendance, right? So okay, fine. I'll just give 10 minutes of time. Please complete the attendance and also go through the RNN concept which we have revised, okay? Thank you.
Okay, everyone done, right? Guys, please keep your queries regarding IIC portal for the last 5 minutes or 10 minutes, please. Okay. Understood RNN? RNN అర్థమైంది అందరికి? No doubts, right? Okay, thank you. So now we will discuss about this LSTM. Okay, LSTM. Let me just share the screen. Shivani, I have already told you to email the team, right? I have mentioned the mail ID also. LSTMs. Just a moment. Let me just go through. Fine. Okay, LSTMs. How many of you know about this LSTMs? LSTMs గురించి ఎంతమందికి తెలుసు? Anyone LSTM? విన్నారా నేమ్ ఎప్పుడైనా? Like, what did you understand by LSTM? So what are these? What are these LSTMs actually? LSTMs, what it is saying? LSTM అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా? It is again a type of a neural network. Okay, అది కూడా ఒక type of recurrent neural network. But LSTM అంటే ఏంటి? Long short term memory. Okay, long short term memory LSTM. Okay, so today, I mean, in this particular LSTM, like we will discuss about this. What are LSTMs? Why do we use LSTMs? And its purpose, architecture, and difference between the traditional RNNs and also this LSTMs. Okay, fine. I think everyone understood RNN, so let me just walk you through. So LSTM's concept ఎందుకు వచ్చింది? Just now I told, right? Because of the ట్రెడిషనల్ RNNs లో మనకు వానిషింగ్ గ్రేడియంట్ అనే ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల LSTMs వచ్చాయి. LSTMs ఏం చేసాయి? లాంగ్ టర్మ్ డిపెండెన్సీని మేనేజ్ చేసాయి. ఓకేనా? కంపేరింగ్ RNN అండ్ LSTMs ఇన్ హ్యాండిల్ ది సీక్వెన్షియల్ డేటా. సీక్వెన్షియల్ డేటాని హ్యాండిల్ చేయడంలో ట్రెడిషనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ లో ఇష్యూ ఉంది. ఏంటా ఇష్యూ? వానిషింగ్ గ్రేడియంట్ ఇష్యూ. కానీ if you see over here, it is able to manage the long term dependencies. Okay, so it's like trying to remember the beginning of a book after reading 500 pages. Okay, 500 or else 100 pages, 50 pages or else 20 pages చదివాక ఫస్ట్ పేజ్ లో ఉన్న ఫస్ట్ వర్డ్ ని రిమెంబర్ చేసుకోవడం, ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇష్యూ. అండ్ LLM అనేది అట్లాంటి ఇష్యూని సాల్వ్ చేసింది. ఎలా సాల్వ్ చేసింది? మెమరీ సెల్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? మెమరీ సెల్స్ అండ్ ఆల్సో గేట్స్. మెమరీ సెల్స్ అండ్ గేట్స్. వాట్ ఆర్ ద కీ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ RNN? రికరెంట్ న్యూరాన్స్ అండ్ RNN unfold, right? ఇక్కడ memory cells and gates. Gates are the important concepts over here.
సో ఇక్కడ గేట్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ రెగ్యులేట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పాస్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి వాటిని ప్రాసెస్ చేస్తాయి గేట్స్. అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో మేక్ షూర్ దట్ ఇంపార్టెంట్ పర్టికులర్ కంటెక్స్ట్ ని రిమెంబర్ చేసుకునేలాగా and the irrelevant information ni మర్చిపోయేలాగా the gates will be working. Okay, the gates will be working. And how that exactly the gates will be working, we'll see. Okay, this is the main purpose and architecture of LSTM. What is the main purpose here? Designed to address the vanishing gradient which occurs in traditional RNN when trying to learn long-term dependencies. See, this is what the problem is, correct? And they achieve this by introducing the memory cells in the gates which regulate the flow. Okay, now, and what are the things which we are having in the gates? Memory cells to store information over time, and they're controlled by gates, and they selectively allow or block the information. అది ఈ గేట్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అలౌ చేయాలా ఆర్ ఎల్స్ ఫర్గెట్ చేయాలా అనేది గేట్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ విల్ ఫర్దర్ సీ ఇన్ ద ఫర్దర్ స్లైడ్స్. ఓకే, ఓకే, సో హియర్ వి కెన్ సీ ఫర్గెట్స్ ద irrelevant information. Correct, it will forget the irrelevant information. So now, what is this comparison of LSTM and traditional recurrent neural networks? Or else let's consider this. Okay, ఈ మెమరీ సెల్ అండ్ గేట్స్ ని పిక్చరైజ్ చేసుకోవడానికి లైక్ లెట్స్ అజ్యూమ్ దెర్ ఇస్ అ మెమరీ సెల్. ఓకే, మెమరీ సెల్ అనేది స్టోరేజ్ యూనిట్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకేనా, అండ్ ఈ యూనిట్ కి ఆ స్టోరేజ్ యూనిట్ కి ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై గేట్స్. ఓకే, ఆ స్టోరేజ్ యూనిట్ కి గేట్స్ ఉంటాయి. ఏం గేట్స్? ఫర్గెట్ గేట్, ఇన్పుట్ గేట్ అండ్ అవుట్పుట్ గేట్. అండ్ ఆ గేట్స్ అనేవి డిసైడ్ చేస్తాయి. ఓకేనా, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ గేట్ లో ఐ మీన్ ఆ స్టోరేజ్ యూనిట్ లో ఉండాలి, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉండకూడదు. ఓకేనా, లెట్ మీ జస్ట్ ఓపెన్ వన్ మోర్. LSTM ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంది? లాంగ్ టర్మ్ డిపెండెన్సీ ఇష్యూస్ ని LSTM is resolving. LSTM, long short term memory, and it is resolving long term dependencies. Correct. So what exactly happening in LSTM again? LSTM లో ఏమవుతాయి? Like what are all the important things they are having? Memory cells, sorry, memory cells. Okay, memory cell will have, what is the other one? We'll have gates. Okay, gates, we will have gates. ఈ gates లో కూడా 3 types of gates ఉంటాయి. Input, output, and we'll have a forget gate. Okay, I'm writing it in this format. Let me just write over here. So memory cell, gates, input gate, output gate, and also forget gate we are having. Okay, input, output and forget gate we are having. ఈ 3 gates ని బేస్ చేసుకొని ఈ మెమరీ సెల్ లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండకూడదు అని చెప్పేసి డిసైడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ గేట్ లో నుంచి ఇన్పుట్ అనేది మెమరీ సెల్ లో పాస్ అవుతుంది. ఆ మెమరీ సెల్ లో ఉన్న ఇన్పుట్, ఏ ఇన్పుట్ ని రిమెంబర్ చేసుకొని అవుట్పుట్ కి పంపించాలి అండ్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్గెట్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ గేట్స్ అనేవి డిసైడ్ చేస్తాయి. అవుట్పుట్ గేట్ అండ్ ఫర్గెట్ గేట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ memory cell and also gates in LSTM. Okay, gates in LSTM. Now let's go back to the PPT. So we're done with purpose, comparison. Yeah, comparison everyone knows. Just go through these key features once. The key features ఒకసారి go through అవ్వండి. ఏమేమి ఉన్నాయి? Input, output and forget, right? What is input gate? New data integration, memory update. The input gate controls the flow of a new information into the memory cell. And what does the forget gate do? Forget gate determines which information from the previous time step should be discarded. Previous time step nunchi ఏ information ni consider చేయకూడదు అని చెప్పేసి the forget gate will be deciding. Okay, and what is this output gate? Output gate will decide or else it will determine which information from the memory cell is outputted to the next time step. ఈ పర్టికులర్ టైం స్టెప్ నుంచి నెక్స్ట్ టైం స్టెప్ కి
ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి అనేది the output gate will be deciding. So the output gate will be deciding. And it keeps everything flowing smoothly together. Okay. And these gates are very important to understand. And these gates will make the LSTM a powerful tool or else a powerful algorithm for handling the sequences. Okay. For handling the sequences. So some of the real world applications are NLP, time series, and generative tasks. What kind of generative tasks? Generating the text, generating the music, given images, demonstrating the ability to learn, replicate, and complex patterns. Correct. Complex patterns. So we have just gone through an overview like LSTM, what is LSTM, what RNNs are struggling with, what LSTM is capable of doing, and what are the different key component architectures present in the LSTM. Like we have gone through all these things. Now we'll just deep dive into this LSTMs. Okay, let me just share that PPT. This right. Okay. Everyone understanding, right? LSTM అర్థమైంది కదా? Like whatever the overview which I have given, everyone understood, right? See only 2 people, only, yeah, I see 3. Okay. Jagdish, even you know LSTM? Jagdish, and also one more person, yeah, Anusha, and also Venkatasai, Kaif. I remember these names because these people are very active. And also Shivani, did you understand? Yeah, we'll be repeating anything. I mean, deep dive also. Don't worry. Yeah, I will come over there, Venkatasai. I will come over there. Okay. Okay, thank you. Okay, LSTM. So, Meena, like in this presentation, like what are all the things we will explore? It is present over in the introduction slide. Architecture, applications, training of LSTM, the type of a recurrent neural network, processing sequential data, all these things we'll discuss. Okay. So what exactly is LSTM? LSTM ante enti? Please remember, guys, even if you are attending any interview, also if you just say LSTM consists of gates and gates will control the flow of the information, they will not consider that kind of answer. Okay. So you need to say in this format what it is. It is a type of a recurrent neural network architecture designed to handle the long-term dependencies. Okay. In a sequential data లో లాంగ్ టర్మ్ డిపెండెన్సీస్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి LSTM వాడతాము. And unlike the traditional neural networks like RNN, LSTM will have the special components like gates and a memory cell to selectively store and update. This design allows LSTM to manage the vanishing gradient problem. Vanishing gradient problem ని effective గా మేనేజ్ చేయడానికి మనకు LSTMs లో gates ఉంటాయి. Along with the gates, we will also have a memory cell. Okay. Along with the gates, we'll have a memory cell. And what exactly is that vanishing gradient issue? మనం ఒక 300 pages బుక్స్ చదవడం స్టార్ట్ చేస్తే ఒక 10 pages అయిపోయాక ఫస్ట్ పేజ్ లో ఉన్న వర్డ్ ఏంటి అని చెప్పేసి మనం గుర్తు తెచ్చుకోలేకపోతాం. ఫస్ట్ పేజ్ లో ఉన్న సెకండ్ లైన్ ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటి అని. సో టు మేనేజ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీస్, LSTM అనేది కేమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. ఓకే. RNNs, they were not able to handle the sequential data well in the long-term dependencies, but LSTMs were able to handle the long-term dependencies in sequential data. Okay. So this is about the LSTM. So what is this example representation of LSTM? What is this? What are the things we are having here? Input data, memory cell activation, gate control. What are the other things we are having? Information retention and output generation. What each and every particular functionality and the structure it is saying. Sequential data is fed into the LSTM. First information అనేది ఇన్పుట్ లో వెళ్తుంది. Then the memory cells are activated to store the information. Then the gates control the flow of the information, and that particular information is retained over extended periods. Then the output is generated based on the processed data. Okay.
and the output is generated based on the process data. Hope everyone got this. Information first input లో నుంచి మెమరీ సెల్ లోకి వెళ్ళి మెమరీ సెల్ లో సెల్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకొని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గేట్స్ లోకి వెళ్తుంది. గేట్స్ అనేవి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ముందుకు పాస్ చేయాలి, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫర్గెట్ చేయాలి అని చెప్పేసి గేట్స్ విల్ బి కంట్రోలింగ్ ద థింగ్స్. అండ్ దెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిటెన్షన్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో ఆ స్టోర్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రిటైన్ చేస్తాము, రిటర్న్ చేసి అవుట్పుట్ జనరేట్ చేస్తాము. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద LSTM functionality and structure is. Okay, now we will discuss about this key components. The key components. So what are the key components that you're seeing over here? Memory cell state. One will be the memory cell state, gates, and the hidden state. Hidden state we are having. Okay, these are all the three main components. What are the main components again? What is the first one, guys? What is the first one? Memory cell state, right? Memory cell state. Second one is gates. Malli gates lo manaki any types of gates unnai? Input, hidden, or else we can say like forget. Sorry, forget is a better. Forget and output. Okay, output. So then comes the hidden state. Okay, then comes the hidden state. సో మనకు LSTM లో త్రీ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్, మెమరీ సెల్ స్టేట్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది, గేట్స్ అనే కాంపోనెంట్ ఉంది, హిడెన్ స్టేట్ అనే కాంపోనెంట్ ఉంది. సో నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ memory cell. Okay, memory cell state. Anyone heard of this memory cell state? Anyone heard of memory cell state? Data. Correct. It will carry all the information. It will carry out all the information. Correct. It will carry all the important information through the time. Correct. Carry all the important information through the time. What it is saying? Central memory unit of LSTM, which carries long-term information across the time steps. Each and every time step lo information carry chestadi, and it will be updated using the forget and the input gates. మెమరీ సెల్ స్టేట్ లో ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. గేట్స్ అనేవి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంచుకోవాలి, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ని వదిలేయాలని చెప్పి డిసైడ్ చేస్తాయి. దే హోల్డ్ ద డేటా అండ్ ద నెట్వర్క్ నేమ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద మెమరీ సెల్ స్టేట్స్ ఆర్ డూయింగ్? The memory cell states are making sure that it is carrying all the data to the gates. Okay, it is carrying all the data to the gates. And what exactly gates are doing? Gates are making sure that a particular information ni gurtunchukovali, a particular information ni forget cheyalani cheppesi gates will be deciding. And here the memory cell state, it is a backbone of LSTM. Okay, memory cell state anedi backbone of LSTM to handle the sequential data. Okay, sequential data. Like for example, let's take this book example. Okay, like మీరు ఇప్పుడు ఒక బుక్ చదువుతున్నారు, ఓకేనా, అండ్ మీరు అందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్ ని గుర్తుంచుకోవాలి, లైక్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ చాప్టర్స్. ఇక్కడ ద మెమరీ సెల్ స్టేట్ విల్ ఎన్షూర్ those kind of details were not forgotten. Whatever the, not each and every word, like whatever the details which you have read previously in the book, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నిటిని గుర్తుంచుకునేలాగా the memory cell state will be acting. Okay, it is like a long-term memory, and it will keep track of what the model should remember. Okay, model ఏదైతే గుర్తుంచుకోవాలో, సో ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ it will be having it track. Okay, it will keep track of all the information, and gates, it will regulate the flow of the information. And what is this hidden state? Hidden state అంటే ఏంటి? hidden state ఎలా వర్క్ అవుతుంది? hidden state, remember hidden state RNN. hidden state RNN hidden state లో ఏమవుతుంది? anyone let me know RNN hidden state లో what is happening? What is happening in RNN hidden state, guys? RNN లో hidden state అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, ఏమవుతుంది? Correct, Jagdish, you are near to the point. It will update at each and every time step, right? Each and every time step లో HD అనే టైం స్టెప్ లో కరెంట్ ఇన్పుట్ ని తీసుకొని
ht minus 1 అనే కాంబినేషన్ తీసుకొని అంటే ప్రీవియస్ టైం స్టెప్ ని కన్సిడర్ చేసుకొని నెక్స్ట్ వచ్చే అవుట్పుట్ ని ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ దట్ ht plus 1. సో హిడెన్ స్టేట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి అప్డేటింగ్ ఈచ్ టైం స్టెప్ అండ్ కంబైన్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది కరెంట్ అండ్ ది పాస్ట్ రైట్. సో ఇట్స్ లైక్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద పాస్ట్ అండ్ ది ప్రజెంట్ రైట్. పాస్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ రెండింటి మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్. ఓకే, అండ్ విచ్ విల్ మేక్ షూర్ ద మోడల్ స్టేస్ కాంటెక్చువల్లీ అవేర్. మోడల్ అనేది కాంటెక్చువల్ గా అవేర్ ఉండడానికి ద హిడెన్ స్టేట్ విల్ బి acting as a bridge. Okay, hidden state will be acting as a bridge. Okay, fine. So we have discussed about hidden state and memory cell state in detail. Now let's discuss about the gates. Okay, gates ante enti? Gates అనేవి ఒక డెసిషన్ మేకర్స్. యూ కెన్ సే గేట్స్ అనేవి ఒక డెసిషన్ మేకర్స్. ఇప్పటికీ లైక్ వీ హ్యావ్ సెడ్ ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, దే కంట్రోల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, దే కంట్రోల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ వాట్ టు పుష్ ఫార్వర్డ్, వాట్ టు రిమూవ్ at any point of time. They will be considering the information. Like how it will be happening with this cell state, hidden state, fine, gates. Okay, just go through these two. Just go through this cell state and hidden state, guys. Let me know if you didn't understand anything. Okay, just go through this cell state and hidden state. Okay, I think yeah, done right, everyone? Understood, right? Just skim through the lines. Okay, skim through the lines. Determines which new information should be added to current memory. Act as a memory, carries information. Cell state flows through a network with minor linear interactions, allowing network to return long-term dependencies. That is what the cell state is. Hidden state represents the output of LSTM, helps determine what new information to add to cell state, and state combined with the current input to decide what to forget. And hidden state influences the decision of output, and it also combines the current input and the previous hidden state, determining the current output of the LSTM. Clear, guys? These two? Clear? These two are clear, right? What's your doubt, Chindu? Okay, now we'll discuss about this gate. What exactly this forget gate is. So what it is saying, LSTM uses gates to regulate the flow. Okay, these gates are sigmoid activated layers. So sigmoid function, remember sigmoid activation function? This is sigmoid activation function where the output will be 0 to 1. So sigmoid activation function or else a particular activated layer ni use chesi will control how much information should pass through. Forget gate, firstly forget gate will consider. Forget gate, what it does, it will decide what information to forget from the cell state. Cell state లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ లో నుంచి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మర్చిపోవాలని చెప్పేసి forget gate will decide. Okay, so ht is the current time step input, ht minus 1 will be the previous state input. So రెండు sigmoid function లో apply అవుతాయి. Then we will be getting an ft, the function output, and that will be the x. Okay, that will be the x. If you see over here, what is wf over here? WF is a weight matrix associated with the forget gate. BF is a bias vector for the forget gate, and this ht minus x1, that will be the whole sigmoid function. Okay, whole sigmoid function where for this thing the weight will be applied and there will be bias also for these two. For this combinational calculation we will apply weight and also bias, just like how we do for a linear regression. Okay, so అప్పుడు వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్ అప్లై చేశాక బిట్వీన్ 0 to 1. కరెక్ట్, బిట్వీన్ 0 to 1. సో వాట్ ఎవర్ ద అవుట్పుట్ వి ఆర్ గెటింగ్, దట్ విల్ బి x. ఓకే, నౌ వి విల్ గో విత్ ఇన్పుట్ గేట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకు ఫర్గెట్ గేట్ వచ్చింది. ఫర్గెట్ గేట్, వి గాట్ ఫర్గెట్ గేట్ ఫస్ట్, దెన్ వి ఆర్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ గేట్. ఇన్పుట్ గేట్ లో ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ డిసైడ్ వాట్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యాడ్ టు ద సెల్ స్టేట్. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ని యాడ్ చేయాలి సెల్ స్టేట్ అనేది ఇన్పుట్ గేట్ లో డిసైడ్ అవుతుంది. సో wi will be the weight matrix for input gate again. This will be the weight matrix. Bi will be the bias term. ht minus 1 and xt will be the concatenation of hidden state and the current input. The output will be it. Okay, it, and value will be 0 to 1 because sigmoid function again. Okay,
where IT, if it is equivalent to 1, keep the new information. IT అనేది 0 అవుతే ignore the new information. Okay, ignore the new information. So in a similar way, ఇక్కడ forget gate ఉంది, and we are having this input gate. Input gate లో మనకి ఇక్కడ sigma, and we are also having a tan h, but here what we are considering, previous and the current time, and then we are processing the information. If the output value is near to 1, we'll keep that information. If it is near to 0, we will ignore that information. So input gate will ensure that only relevant information gets added to the memory. Okay, relevant information అనేది మెమరీకి యాడ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి it will ensure, it will make sure. Okay, and finally we are having this output gate. What is this output gate? So this gate will decide what information should pass forward as an output. Okay, what information అనేది ముందుకు పాస్ అవ్వాలని చెప్పేసి the gate will decide. Okay, the gate will decide. Think of it like as a filter. Okay, filter which ensures most relevant information is getting shared. Relevant information అనేది బయటికి పాస్ అవుతుంది. So that gate will make sure that the relevant information will be passed as an output. Okay, ఇలా చేసేది, it will evaluate the current input hidden state ని evaluate చేసేది, and also the memory cell determine what part of memory is used for the current task. Okay, the memory cell, let me just show you the memory cell. Let me just show you, is there any perfect architecture? Yeah, here. This is the architecture. Okay, so now what are we discussing? We are discussing about the output gate. ఇక్కడ మెమరీ సెల్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ హిడెన్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, మెమరీ స్టేట్స్ అండ్ ద హిడెన్ స్టేట్స్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఆర్ ద మెమరీ సెట్స్, మెమరీ సెల్స్ ఆర్ ద మెమరీ స్టేట్ విల్ కన్సిడర్. ఓకే, and the memory cell, let's say here we are having another candidate memory, output gate memory cell, and this is a memory cell again. So what memory cells are doing? What are they doing? The memory cell will determine the what part of memory is used in the current task. Okay, then the output is passed out. The output is passed out. Okay, I hope it's confusing for you people, right? Confusing, right? This one. Simple, guys. Just remember what input and output gate is doing. Input gate, what it is doing? Input gate అనేది ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలని చెప్పేసి it will be deciding, and forget gate, it will make sure that what information should be forgotten, or else it should leave which kind of information, by how, based on the sigmoid function. Okay, based on the sigmoid function, and there is this output gate also. Okay, output gate will decide what kind of information to pass out. Okay, and a detailed mathematical representation with an example we'll see in the further session. Okay, we'll see in the further session. Who are having doubt related to RNN and LSTM? RNN and LSTM ki relatable doubts ఏమైనా ఉంటే అడగండి. Just now I told you, Chandu. And everyone done with the attendance part? Okay. Thank you, Sheikh Nasrin. Thanks for playing. So everyone, I just created a poll. Let me know. I don't want to see any no's, and the people who are opting for no's, please come forward and ask your queries in the Q&A. Okay. If doubts unte vachi adagandi, I'll be explaining them. Okay. Related to RNN and LSTM only, please. And one more thing, guys, from tomorrow I won't be
taking the sessions, okay? I won't be taking the session. I am having some other work, so that is the reason. That is the reason. I just completed RNN and LSTM. LSTM is not yet done. LSTM mathematical representation is present, okay? That is the very reason I have completed RNN very fastly. I mean, hope everyone understood it. So from tomorrow, I won't be taking any sessions. So tomorrow, from tomorrow, Kusuma ma'am will be taking the sessions. Okay, she will be handling your sessions, and so what you will be doing is from tomorrow we are having exactly 5 days, right? In these 5 days, what you will learn is you will learn about the LSTMs. You will get to know how to implement this RNN and LSTM. Okay. ఇవి RNN and LSTMs గురించి ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా వస్తుంది అండ్ విల్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ద నోట్బుక్స్ అండ్ మీకు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ని లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు సే మీన్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ యూ విల్ బి డీలింగ్ విత్ ఓకేనా ఆ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ విల్ బి డీలింగ్ ఓకే ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అండ్ ఆల్సో ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ విల్ ఆల్సో బి షోన్ బట్ నాట్ కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి ఎలా అని చెప్పేసి దే విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే దే విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే సో మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ టుమారో స్టార్టింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 5 days I will not be available okay so this is the last week with you people last day sorry we have been together like for 3 weeks, right? So this is the last day. Okay. Yeah. Thank you. And don't worry regarding this internship completion and also about the projects. Everything you will be getting informed. Okay. Don't worry about that. Okay. And if no one is having any other doubts, you may leave the session. I see 6 no's, but no one is asking about this topic. Fine. Thank you. Thank you guys. You may leave. So from tomorrow, Kusma ma'am will be taking the session, okay? Sorry. So team formation, it depends, okay? It depends. You will be forming the teams and you will be creating the team and you will be updating in the portal, okay? So that is how it happens. Okay, I see few other queries. Thank you, Tejasri. As of now, no assessments right now. So, but we will be informing you. Make assessments pertamo. We will inform you. Okay. No, Venkat Sai. Mostly, I won't be taking the session. Okay. And the next coming 5 days, I won't be available. So, and also, this particular training sessions will also be done in the next 5 days only. So. 5 days లో మీకు కంప్లీట్ ఈ సెషన్స్ అన్నీ అయిపోతాయి it won't affect your internship certificate okay Shahnaz I can't share my number I'm sorry but you can ask the doubts in the Telegram group or else in next 5 days లో ఎవరైతే మ్యామ్ జాయిన్ అవుతారో తను కూడా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఓకేనా